А, как дела? Ага. Мне приятно видеть вас снова. Ой, А, хорошо. Хорошо мгм. дела. Замечательно. Вы долго уже там? Вопрос такой общий. По ощущениям или по времени сколько? Если по времени, это уже 2 недели, а по ощущениям 3 дня. Frederick, 2 weeks since she arrived, but 3 days in the feelings like everything feels Yeah. like. Мгм. Очень And рада. how do you feel? How do you feel practicing autonomy here with this sun and with all this plus compared to when you're in Russia? Как вы чувствуете, как вот сам процесс быть на сухих рядом вот в Африке, рядом с Анастасией или в общем в этой вот environment, да? Если сравнивать с опытом, когда вы сами, допустим, заходили на сухие дома. Как небо и земля. Как, я не знаю, наверное, не переводится это по-английски. Совершенно разные ощущения. То есть ты здесь свобода. Солнца много, много океана, песка. И здесь это делается легко. И у меня желание приехать сюда жить. Мне здесь жить удобнее. It's a big You difference. translate to me a bit, huh? It's a You big difference. translate. Can't even explain how big of a difference it's like Earth and other planet in the sense of difference. I would say it's way easier to do a dry fast here on this land because it has a lot of sun, the air, and I would probably even move here, considering move. That's that's very strange. because I Why? thought I'm just telling her. I thought we are adapted to our environments. Though I know Russia is very cold, very cold, extremely cold, and we always think that when we're in a colder place, it is easier to abstain from food and drinks. Мгм. Он Yeah. говорит, что это интересно, почему такая разница, потому что мы адаптируемся к тому, где мы живем, да, потому что знает, что в России, откуда вы, очень холодный климат. И как бы люди адаптируются биологически, химически, да, в этом смысле к тому, куда они пришли. Ну, видимо, для него это открытие, что это так легче, сухие легче переживаются вот в стране, где тепло, где солнце, где можно быть под солнцем. Очень легче, намного легче. Ты закован в бетонные стены там, где живешь. И много-много людей, очень толстых, то есть некрасивых. И работа у меня связана с людьми, которые все больные. И вдруг ты видишь такое количество здоровых людей, и тебе хочется с ними быть рядом, потому что ты становишься здоровее сам. Да. А так как по-русски своя рубашка ближе к телу, я люблю свое тело, то мне его хочется переместить в то место, где ему уютно, а не там, где холодно, где бетонные стены, где много едят. So the differences between all different environment and where we grew up and used to is that in the places where I'm from, it's very cold climate. It's force you to live in the cells of your home, your own roof and walls around, and it forces you to eat too because it's like you isolated from the nature, where you experiencing other positive effects when you are outside in a climate as right now. We're warm and sun all day. You don't have to live in houses. You just can be close to nature, part of it. And if I would say in the sense of my own environment closer to me, I would say that my body is my environment, and I want my body to be moved to a place where it can feel better next to people that feel better when you see the people when they are
athletically looking better. They eat better because of the environment. So I want to be there as well. I want to live and be healthy just like those people around me in Africa. Хорошо. Yeah. She's awesome. Thank you so much. Концентрироваться. Основное нужно. There's a person, I think she's here in the group listening to you, who just recovered from cancer. She's a cancer survivor. I don't know if she's here. Вопрос. We have yeah. cancer survivor as well. There's this one. Let me ask it, Almina. Yeah. After curing yourself, after getting well through this kind of a lifestyle, you have maintained your health, because you know some people are surviving. I have one here. Somehow they always feel like the cancer can come back. So that fear is always in their mind. Yeah. The fear of that it can recur. So how have you maintained a life that is balanced in your mind, in your psychology, and also just normal living, so that you don't have the fear and you also live in a life that is supporting your health? I know you practice autonomy anyway. Yes, Albina. Did you get my question, Albina? Well? Yes, you're asking because Marina is a cancer survivor, right? How Yes. she didn't have a fear to die from the dry fasting? Just to clear the question. Not dry fasting, but psychologically, mind in the mind of most of survivors, or some survivors, is always like, this thing may come back. That fear, yeah, that fear. How did she overcome it? It's more of a psychological. Yeah, it's more of a mental thing. So the question is, Марина, I'm sorry. Фредерик интересуется, потому что у вас опыт, да, как С онкологией? Да, прошел через онкологию. И как вы вообще балансируете вот этот образ жизни, быть на сухих, какую-то часть, да, со страхом. Давайте я сейчас уточню. Frederick, just to understand fully your question. So you are asking about fear in the sense of not being able to what? Like fear from surviving or fear from not dying because of the dry fast? The fear is like it may come back, like the disease may come back, something like that. After just curing yourself, and then you feel like it may come back. Thank you. Did you get me? Yeah. Yes. Марина, значит, вопрос по поводу страха, когда уже вы прошли через вот этот опыт онкологии, да? Есть ли страх, как вы балансируете вот mentally этот страх, что онкология может вернуться? У меня нет этого страха. У меня его нет, страха этого. I don't У меня have совсем... I don't have fear at all. Нету. И у меня нет рака. And I И я don't вообще... have oncology. И вообще я не люблю говорить, что у меня было, у меня сейчас есть. I don't like to talk about the past, what happened. I like to talk about what I have currently. Yes. Presently. У меня сегодня было шикарное купание в океане, и я 4 километра шла босиком, что по песку белому, чтобы, может быть, лучше в жизни. What can be better than just me swimming in the ocean today, as I had experience? I swam in the ocean, and then after that, I walked for at least 5 kilometers with the bare feet on a beautiful white sand. What could be better than that? Nothing. Я умею, когда ты на автономии, ты умеешь находиться здесь и сейчас, жить в одном моменте. When I experience autonomous days, when I'm on dry fast, I experience here and now. You experience the moment of your existence in the moment. Наверное, непонятно, да, что... Как бы сказать, да, чтобы это английский.
Да, Не старайся такого. да, абсолютно. Автономия полностью развернула меня в другую сторону. Я не оздоравливаюсь, я молодею, я, наоборот, в другую сторону пошла. Мне сейчас не 61, мне 40. Неужели это когда-то видать? Я чувствую на 40. Autonomy changed my life completely from A to Z, where I am not healing. I'm not on the path of making me heal from anything. I'm on the path of getting younger. I am feeling 40. I'm not 61. I am 40 years old. That's how I feel. Now I get you. Because me, I was more of, there are some people who are still sick, or those who are trying to recover. And I was like, you practicing these, maybe you can give us. Now the mindset is very different. The mindset is not in the disease, nor even just practicing this lifestyle to heal, but living a lifestyle that is fulfilling. Like he's living a lifestyle that is fulfilling. That's what I'm getting from what we are having now. Mhm. I see the question, Steve. I see. I will answer. Okay, there's a question. We can come back to those questions a little later. Frederick, just make sure let's go. I don't know how much time we have with those beautiful ladies. Yeah. So what I was saying that, like, she's practicing this lifestyle, and she's getting fulfillment with these, not worrying about diseases, not worrying about the cares of the world, how money. Appreciate it. Marina, Frederick, это вопрос был? Was it question, Fulfillment. Frederick? Fulfillment, just let her know. It's more of fulfillment. But now you see, the other question with what she's saying, does she struggle with the mind of eating food? Like, I know there's days you eat, days you're not eating. Что-то про Does пищу she struggle with спрашивает. that? Да, Марина, вы хорошо уже ориентируйтесь. Тут такой легкий английский, вот не то, что ты говоришь, это такой легкий, тут 2 слова нужно выучить. Абсолютно, тут вообще, может, по-английски не нужен. Это так легко здесь. Ага. Какой вопрос? Вопрос по поводу fulfillment, вопрос по поводу вот насыщения жизнью, да. То есть вот когда мы большую разницу видим вот в людях, как вы, и людях, которые живут обычной жизнью. То есть большое насыщение жизнью, такое присутствие здесь и сейчас в моменте. Frederick, but there was no question really, but the difference I translated. Can you please clarify? Oh, I was saying, if there is that struggle of you want to do the fast, or you want to days you don't want to eat, and then you feel like, no, I still like food more. The attachment with food. How does she overcome that? Yeah. Great question. Очень хороший вопрос. Вот при этом всем насыщении, да, жизнью и любовью к жизни, какие есть у вас, как вы вот совладаете с какими-то вот, как по-русски сказать, привязанностями к еде, да? То есть вот это самая большая сложность для всех, кто практикует. Поняла я. Кто практикует автономию. Сложно от того, что отвыкнуть от чего-то. Ты приходишь в тот момент, что тебе эта пища, ты видишь ее, это не пища, а как предмет какой-то. Это для у вас в магазине уже продается не сыр, а просто предмет. То есть ты доходишь до состояния, что это норма, что тебе хватит, как я люблю. У нас есть здесь вот папайя, мне очень нравится, да, ее. Я приехала 17-го, и я съела за 10 дней 3 манго, и то одну нафиг обезьяну утащила. Тут даже обезьяны не дают есть. И ты понимаешь, насколько здесь пищи легко. Ты не ищешь разнообразие. Ешь что-то одно. И это не потому, что тебе надо,
а потому что ты так хочешь, ты другого просто не хочешь. Ну, вы идете же, берете, вы же пластмассовую бутылку не будете есть. Точно так же вся продукты становятся несъедобны для тебя. Ты Ага, смотришь а на нее как это случается? Вот такой вот переключ, как случается? Что мотивирует? на автономии. Нужно по автономии. Нужно понять о том, что вдруг тебе эта пища стала не нужна. Оно само собой приходит к тебе. Ты не знаешь, откуда это. Мысли эти откуда, желания, откуда-то. Богом дано, когда ты отказываешься от этого сам. И сейчас я бы, знаешь, что хотела ему сказать о том, что я хочу войти в норму, что для меня норматив есть 2 раза в неделю. Причем эта пища будет 1 раз в день, и она будет красивой, и хорошо оформленной тарелки, все будет как надо. Но всего 2 раза в неделю, и я не заставляю себя, а просто это так живу, это норма. И вот эту норму завести все в свою жизнь и просто бегать, смотреть на солнце, и 2 раза в неделю питаться. И это значит жить. Благодарю, Марина. Frederick, it's a practice. You gotta practice autonomy lifestyle just in order for you to mentally free your mentality from all attachments, because it's mental attachments, and you can't not do it forcing attachments to fall off. They will fall off in the due time when you start to practice the autonomy lifestyle. Do it, try it, and then it will become your norm. Very heavy foods will fall off on its own. And then you will find yourself coming into the store and realizing you're not looking at the food. You're looking at the matter. You're looking at the thing. It's not food no longer for you, like a cheese is not cheese for you, but like something like plastic. And she is saying since the September 17th, she had 3 mangoes. That's all. One of them actually been stolen by the monkey, but because she just doesn't crave anymore. And her desire is to get into the normal lifestyle, because it's just a dry fasting and autonomy that she's practicing currently. But she desire for sure to have a lifestyle where she would eat normally just 2 times a week, just 2 times, and not from the standpoint of neediness of that food, but from the desire to experience the wealth and health of the food that she eats. So it will be surrounded by rituals like having just a mango or a fruit just once a day, twice a week, sometimes to live that certain style. И сделать это здесь легко. Я не знаю, почему, что это за Африка, но мне здесь очень легко не есть. And it's all very easy in this climate in Africa. I don't know what it is here, what the special is about this place, but it's so easy to do it here. Wow. Maybe because of equator. Еще мне поразило то, что я нахожусь среди, так как я со спинами работаю, я нахожусь все время с очень красивыми спинами мужиков. Я балдею от того, что я хожу и разглядываю спину мужчин. Они ровные. Они вот нет кривых. Вся Россия в кривых спинах. Я это знаю однозначно. Они богаче. Россия богатая страна. Я вижу, что здесь... Но они не понимают, что они богаты вот этой вот позвоночной системой. Что у всех позвонки ровные. So the big difference for Marina, she's saying, is the way people look. In Russia, we have a lot of wealthy people. They are financially wealthy, but they're fat, and the way they are mental state. Saying, because I work a lot with the bodies, I work a lot with the spines. I see that my focus is on that, and I see how wealthy and healthy people here by the having that such a posture and the spine and the strength in the body. Очень сильные, красивые тела. И ты ходишь целое утро по пляжу и все время это рассматриваешь. Как для меня это картина. Таких красивых мужиков я еще не видела столько много. Хотя они черные. It inspires
It inspires me to walk among those people here, to see them among me, to watch them on the beach and see those beautiful bodies. It inspires, and just to see the wealth that we have, that they have. Body, strong body. Yeah. Да, strong body. Upright И spine. все плечи развернуты. И это мне нравится. Очень нравится. Потому что в России люди богатые, но больные. Очень болеют. So Там в in России рак – это как простуда теперь. Russia is wealthy. They have a lot of wealthy people. The body, but the way they look and mentally they're sick, and that's the problem. That's why that's why she's here. She's referring to a difference. I see the difference. We were comparing the two, and why this place. Thank you. Мне кажется, они не понимают, какие они богатые. Иметь такие тела. Да нафига эти деньги? Если ты с таким солнце, тело, и есть папайя одна. Мне хватит этого. And a big difference, there is no need in money here, because it's like you have sun, you have a place under the or like under the sun, and there is no other need you need. Just one papaya if you're hungry, that's it, if you're hungry. Stephen will answer all the questions in a little bit related to locations. All questions so Frederick can answer. Yeah, we'll answer some of those questions. Понятно. Спасибо большое. Thank you. Okay, you're welcome. You're welcome. Thank you. I want to ask you the last question about your program at night. When you start practicing autonomy here, when you now the days you're not eating and not drinking, you have some time you go to the beach at night. You have or you just stay indoors. You only wait to be at the beach during the day. You have any other activity that you do during the night? Yes, Albin. Вопрос по поводу, когда вы практикуете сухие автономные дни. У вас какой-то ритуал ночью, что вы идете купаться в ночью, или что? Вот главная проблема, потому что отпадает сон, и ты спишь 2 часа. И главная моя вот печалька, я не знаю, чем заняться. Я смотрю фильмы, учу английский сейчас, что-то еще. Я не нашла здесь. Вот сейчас, если дома мне легко найти, я вяжу ковры. А здесь я пока еще не знаю, что буду делать. Но я сюда приеду жить. So it's just a matter of time, because on an autonomy lifestyle, there is no sleep. It's not that you're forcing deprivation. The sleep is falling off on its own and reduces to a maximum of 2 hours. So giving you a lot of access of free time. I still can't figure out what I want to do with that free time. So right now I'm learning English during those times, and I do what I feel. And I will find something that will entertain me during that time and will be very productive. But for right now, I'm watching some TV so I can learn English, and I learn English. But I will be moving into this space in Africa here, and I will be looking into what I will do with my free time during the nights. Okay. Thank you. Thank you so much, Marina. Thank you. Спасибо большое. Ты очень красивая девочка. Только копна волос в тебя. Спасибо большое. От души вас за такой контакт. Я очень счастливо здесь чувствую себя. Очень. Я даже не думала, что... Я иногда начинаю плакать, потому что я не думала, что так можно жить. Так бы умерла нафиг со своей раковой клеткой, не понимая о том, что это. А всего лишь нужно не есть, не спать и не пить. You're welcome. Thank you so much, Mary. Thanks for having a chance to just open her heart to you guys. She expressed gratitude, a lot of love, and she's saying, in all for that feeling of joy you got to do is just stop eating and drinking, and try to do that, and the sleep will fall off on its own. The life will change.
Otherwise, you will struggle like I've done and thinking that there is no life besides the struggle through the sickness that I had. Thank you. Благодарю, Марина, очень приятно. So thank you. I know there was a lot of background noise. We are somewhere where we go to the We beach. can hear. Yeah. Frederick, I hope you're not lost this time. Actually, we are going to the beach now. It's a wonderful meeting, Marina, and also you, Albina. So, Albina, I'll let you know after this meeting how we are going to do for the next one, because we also have Tatiana. She'll talk something. There is also Anastasia. She'll talk something. We already had a very lengthy talk with them, almost like 1 hour talk. And I think we are good to go for now, because we don't want to mix them. That's why I'm ending. Like this one is just for Marina, and Marina giving her story. Then there will be some for every one of them will have, even if it's 10 minutes or 20 or 30, there's something to share with us. So thank you so much. And Stephen, for the questions that we had in the chat, that would be good to ask in the chat of Dry Fasting group. If you're not in the group, let us know. Frederick will add you to the group. And related to this is just separate from our meeting, so that's why to just keep it all dedicated to Marina's experience. But just to give you a summary, quick summary, what Marina had, she had cancer, and she is one of the survivors of the cancer. And it never occurred on on a regular basis, how it's coming back in normal life since she started to practice autonomy lifestyle. Thank you so much, guys. Please have all the questions post in the chat or in our group. Frederick, do you want to end? Yeah, we are in Kenya. Africa is a very big continent. We are in Kenya. And every other details I'll give later to those people in the way you have instructed. You can't say exactly where they are, or they are also security. So thank you. Thank you so much.